It is 13 minutes after 11, and we get straight into Dandarora Wamai. And I'm excited today because I do have Melissa Mzenda with me today in Danamai Chidika. And, we've got something that's very interesting. But first of all, good afternoon, Melissa, and welcome to the program. Thank you, Miss J. How are you guys? No, it's good to have you on the program. So today, yeah, but but it's very exciting because it's something that we need to talk about. You know, when we look at our marriages emazwano, ndimizvana mai vechidiki mimi ndimanacho who are getting into marriages muti mukapinda 2 minutes matobuda kutanga munhu ari kupinda nekutobuda. That's what we want to talk about. Kuti zviko zviri kumboitika, what could be happening to marriages these days, haasi kuchalasta as compared to maybe anamai wedu nanagogo wedu kumashure ukoko. What could be happening? That's what we want to discuss and just, tigare pamwe chete, because I know kuti marriage is something that's chinhu chakagadzirwa naMwari and chinhu chakakosha. So what is the problem with us today? So you Mtereri can also be part of the conversation, 0774862340, and we get to discuss why is it kuti vanhu izvezvi so havachanyatsogarisike mumarriage, umwe anotopinda atori neplan yekubuda, escape plan. Why is that so kufunga kwako Melissa iwewe, why is this happening? Zvii zviri kumboitika kumamarriage edu mazuva ano? Okay, thank you, Miss J. Inini mafungiro angu nemaonero andiri kuzviita, it seems like vanhu vari kuroorana out of pressure. All right. Pressure yekutoti umwe anonge apinda marriage zvezvekuti shamwari yangu yakaroorwa, saka inini ndiri kusarirei, regai ndidini ndingoroorwa nechero munhu ingonziwo ndaroorwa. All right. But ndiwo uri kuzopinda mumarriage wacho unenge wawega futi ka. So that could be happening kuti nyaya yepressure yekungoona mufesi wako anewo akufambidzana newo, chinoti kumafaro ndakwenda ndega, saka ndichitsvaga wekugara naye. But hazvina here, hazvisi here zvekuti tinozodzoka futi pakuti ndiwega unenge usina direction. Can't you wait for the right person and the right time as well? Why do we do that? Inyaya yekuti mimi vechidiki vemazuva ano here kana kuti even kumashure ukoko, nekuti vamwe vanamai vedu vairorwa vari vadiki, tingati vairorwa out of pressure here? Izvezvi zvichikompea nekudhara. Kudhara vabereki vedu vairorwa vari vadiki, vanga vasingarori out of pressure. Pamwe pacho vanonga vatoziyana nana baba vedu kuti aiwa munhu wangu uyu wandiri kuzonororana naye is able to take care of me and the kids. Manje vemazuva ano matosangana nhasi matowirirana, next week makutoengejana, next week tatone maroro, imwe next week yacho kwatone muchato. Marriage. It's very disturbing, I should say. Nekuti, if we look at the statistics right now from the High Court, you find kuti divorce arikuramba increase as almost every day. Kunenge kutori ne divorce case that's happening. But remember, vanhu vanenge vane muchato kawo wakatonatsoronga muchato, patinozoti ngatidzoke pamashure, chinoita kuti munhu uzoti ndoda kuroorwa naye chii? Nekuti hakuna munhu anongomuka ngataure chokwadi anongomuka kuti ini ndakuda kutongororwa. Pressure inogona iripo, but it means you have dated, you've known this person and say anogona kundichengeta. Unenge wapinda uchiona ane mari here, chinonzi kuchengetwa chacho chii as well mumarriage? Okay, Miss J, inini semafungiro andinozviita kuchengetwa, I don't think kuti it's all about money. Love itself, kuchengeta munhu. Because pasina love handidi kunyepera, hapana kuchengetana kunenge kuripo. Mumba macho munhu anonge achingoita chero yaita, uyo akabuda akaenda kwaaenda akadzoka, uyo obuda oenda kwaaenda odzoka, and at the end of the day hapana chamunenge maita. Ndopamunozonzwa kuti vanhu vaya vazorovana, vanhu vaya mukadzi azodzosera kumba kwavabereki, murume azonzwai. Kana kuti yangonyaya yekuti mimi ama2K, makufila kuti haisusu hatijairirwe isusu, I can move on like wifi, saka ndogona kuenda. Kunonzi kuti sei kutsungirira kwatakakura tichidzidziswa kwakaendepi, kugomera uripo?
I know some people might not agree with me on this one. Kuti aiwa gomera uripo kuita sei wimbai. No, but yeah, those are some of the things maybe that we need to talk about. Ndozvaita kuti ana mai vedu valaste here mumamarriage kuti vaingogomera varipo asi marriage isingatapire, because we want to look at the two sides of the coin. Kuti kugara kwavo kana kulasta kwemamarriage, was it really because marriage was fine like that, kana kuti kwanga kuri kungogomera uripo? So yeah, I've got messages already. My WhatsApp platform is buzzing. Zvekutodaro, and I am seeing people mwakati aiwa aingonyaya yekuti hanzi tukuita iyoyo yekuti kakatsika kekuti handinzwaro ini ndakatoenzana. So todzoka here kunyaya yekuti maybe vasikana vakadzi, let me not say vasikana, vakadzi vemazuva ano hatisi kugona kupa baba ruremekedzo rwavo. What would you think about that? Kuti hatisi kugona kuremekedza kupa baba chinzvimbo kuti baba ndo musoro wemba, inini ndiri pasi pawo. Okay, this is two-sided. Uh-huh. Vana baba mudzimbo vari kupiwa remekedzo rwavo rwakakwana. Tell me about it. Okay, see. But pane kamwe kakuzoda kuzojairira, hatingati kujairira as such. But kakuda kuzonzi ndini wacho, ndini baba pano, ndini ndine sei yese. After all, munhu wemukadzi unongoona zvaunonga uinazvo zvekuti zvinokwanisa contribute to the family, right? Nyange ukataura zviteererwa, ndopamunozoona kuti vakadzi vanonge vakutoitai kutoti hainini chero zvazvaita, ndongotongotamba yangu iwe tamba yako. Yeah. So could there be a situation yekuti kuna munhu watorimo mumarriage right now but hawasisimo in essence, arimo akagara nababa kutomuka baba vachienda kubasa kwavo yachidzoka, asi marriage hasisimo nekuda maybe kwemasituation auri kutaura iwawa? Yeah, variko vanhu vakadaro. So Variko, how do we deal with that? But I guess that's not a healthy situation. Yeah. Because look, we are having issues of abuse every day. We're talking about gender-based violence almost every day. No kwazviri kubva here ikoku kana kuti unenge watongosangana negindagori ravasangana naro. Pakadaro munenge masangana mese magindagori. Munenge matosangana. Zvototi panenge pana anonge achitoti ina handiudzirwi zvekuita, umwe achiti ina handiudzirwawo zvekuita. All right, this is interesting. So I would definitely want to hear your thoughts. And someone says, I think the love of money is contributing, especially on the side of women. Vakadzi avachakoshese marriage and marriage duties, chaos. And zatongoma one ashashanyatsoitike. So the topic boils down to what we discussed last week. Shout out to you, Dami Matima, and good to know that you are, you are with us right now. So gatina tochitaura kuti todi need to go forward, because kuda kuti dzimba dzedu dziputsike, and I don't think zvinhu chingava healthy, because if we look at it, we are also raising a generation yevana vari independent, especially when you talk about ladies. Vana vemazuva they are very independent zvekutodaro, asiwo toita sei kuti tidzokere pakuva neimba yakadzikama yekuti munhu apinda mumarriage, oita sei kuti kana apinda mumarriage agare arimo zviendeke? Okay, Miss J, ini ndofunga kuti vanhu ngavazivane mukudanana umo. Pane kamwe kabehavior kekuti toti imimi mapinda marriage yenyu muri munhu anofara, mapinda marriage nemurume wekuti haatozvidi, haadi nekuzvinzwa. Yeah. Yo, go on, I'm listening. I'm listening. I'm taking notes. Haatodi nekutozvinzwa kuti pane mukadzi anobuda achienda kunofara. Variko varume vakawanda vanozviita. And iwo unongotori nementality yekutoti kana zviripo zviri panapa marriage yacho ngaigare. Because munhu yakutonditsikirira marights angu. Anonga ato marights. Aronitsikirira marights angu. But when we get into marriage, are we not supposed to tone down a bit? Nekuti kana wakunzi mai, it means have to set an example. Yeah. Or maybe depend. Let's take for instance, I could have a gig somewhere and it ndonzi ndapinda mumba asi ndinogona kungodaronza auya kwakati, but I could also have a marriage that lasts as well. Yeah. Saka isine here kuti kuwana munhu anokunzwisisa. Yeah. And it's ndizvo zvoga. All right. So what's your take on this issue as we are talking about marriages lasting longer? Ana mai
mai vedu ekare nanambuya vedu chachinja chi mazuva ano. Why are our marriages like bubblegum? Tikutanga tikupinda muzvimamarriage zvenhema zviye zvakataurwa. What really is the issue chingadai chiri kuitika? Zvikanzi anamai vedu kare vaishingirira marriage, vairohwa varipo, asi izvezvi ama2k chinoita simukati enzani, ndinononoka ndaenda. That's coming from Tanya that they ndanga mvura. So which means it was not as sweet as probably izvezvizvi, so kuti marriage zvazvagara zvakadaro, asi nekuti vaingoshingirira kuvhara kuti hanzi haufanira kufukura hapwa. Yeah. And I feel like there are two sides of the coin, like you highlighted, kuti vaingoshingirira hao, maybe in the name of marriage. Yeah. And for some they felt like, being a wife, a woman, kana wakunzi my final destination wachina kumuka uchaenda. Asi also not kunomo wakakura vanema tingati chiko vane moyo yakaputsika because of the things that they went through in a marriage. Yeah. So tingati here hedu in a way zvakanakawo kuti vamwewo vakugona kuzvimiririra maybe in the essence yekuti asangana nemunhu anenge achimuabuse mumarriage. Handizive kuti ndanyatsopatsana zvakanaka here. Not saying kuti vanhu vanofanira kurambana, but I'm saying wasangana nemunhu ari kukuabuse asiri kutorawo value yako samai, vanganzi wakashatawo here futi as well, ukati aiwa inini zvepanapa handizvikwanise. Truly speaking, hazvinonzi zvinhu zvakashata. Unofira mahari nekudonzi uri marriage ndoshuwa, Miss J. All right. You know what? Melissa is being a woman of few words today. I don't know, but yeah, we're just all about maintaining marriage values. That's what we are trying to do and discuss about this morning. So I've got another one here before we get to conclude the topic for the day. It is Dandara Rawamai, and I am hanging out with Melissa Mzenda here, and we are talking about why our marriages are not lasting. And then for others, we are getting into the marriages with agendas. What I want to marry. Wapino boshikona begi riripo, but the person does not have love. It's not even there for you. All right, hands vakadzi vari kuda cash DJ. Ukangova broke zvadhakwa vanokutiza. Kana vabereki vake chaivo vanotokuti dzoka haungagarire nhamo. Yo, that's coming from Brave Mutero. We're Toto Kubohera Masasako. All right, a shout out to you. So, nyaya it also irikubata futi even wabereki wedu. Zvinoti vabereki vamwe ndo vasiri kunazoti vari kupeshedzera zvimwe zvezvinhu nokuti shwa handiti tinopatoita mavhazi for better for worse. So now he's broke. Why should you live? Tatogura chinonzi chirangano chedu. All right, and if uchiri kuda kufara as a woman, stay away from a marriage. That's another one that's coming from 917. All right, and another one here says the solution burukai pamakwira apo garai panzvimbo penyu period. And then my hands make sure you stay in your lane as my. All right, just appreciating that. And then this one says panyai nini ndinoona sekuti ama2k atichagoni kuremekedza varume sezvaita namai vedu kare, hatichagoni kushingirira. Vamwe vacho vakushandisa futi chisimba nekuti nini ndakadzidza saka chero tikarambana nasi ndinoenda kumba kwedu. But let's be honest, you can have your degree, you can have your money, you can have your job, but that can never replace a man. That can never replace a man. Unogona kuva nazvo zvese and still remain lonely. So why not be humble when you get into the marriage? Kufunga kwangu kokoko. I don't know. Your words before we get to say goodbye, Melissa. All right, Miss J. Yes. Feel free to comment on that. Chitaura ama2k ais ama2k chet. Nema 90s vari kuzvita. And tikanyatsotarisisa like ma-divorce cases mazhinji ndema 90s, ma-80s. So tikubata tese nanamai vakapinda kare. Atiza ama2k chete. So generally women in general. Why? Ipapapo.
We are still yet to find out. Yeah, yeah. You know, I hope in the coming sessions we'll definitely get to talk to somebody, you know, who's been in marriage and who came out, and Yeah. maybe they could also explain why this is happening, kuti chatadzisa kuti munhu agare Yeah. chi nekuti tinonzwawo futi mamwe ma-situations of good men coming through and saying, hey, mukadzi wangu akaenda ndinoedza nepese pandinogona. Of course we are talking about anamai side redu isusu sanamai asi I would also want to appreciate kuti there are also good men out there. Yeah. But anenge haono maiwo vasati vakudawo zvekugarisika. So this is really quite interesting to take note and to talk about. It is a Diamond FM, always on top of the game. Let me just go through the last messages that I have here and then we get to call it a day. Anzwan wazhinji mijolo chete marriage apasisina kudzidzana ndozviri kupesanisa wanano. That's coming from Liberty Papasa apo. And then this one says ukawana mukadzi anotya Mwari zvinoita because mazuva ano hey pakaipa. That's baba vaikwa mchango uko. So imwe yacho futi hanzi makuwanza kufara hamuchawanze kunamata ndozvimwe zvinogona zviri kuti uraya mudzimba medu momo. Oh my goodness. And you know what, we can get to talk about it this kusvika na 12 kusvika mangwana, but I would like to appreciate you for coming through today and just hoping that you know we go back kunzvimbo yedu kwekutanga, and we also, you know, even appeal to the parents to really teach the girl child kuti aiwa chinombonzi marriage chi, because ndiri kufela kunge hakuchisina vanhu vanonatsodzidzisa ma-values like that. Yeah. All right, at Diamond FM, always on top of the game. We've just come to the end of our program, Dandaro Rawamai, and it has been brought to us by Africa European Union. And right about now, let me give you the sounds of Kafa. This one is called Ndiwe.